awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun, kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Okay guys, example number 5. So, the uniform seesaw shown below is balanced. Okay, so bila balance, total fx equal to 0, total fy equal to 0, total torque also equal to 0. Okay, so the seesaw shown below is balanced on a fulcrum located 3 meter from the left end. So dalam gambar ni dia dah label lah. Okay, so this is the pivot. Okay, so P, saya letak P So the smaller boy on the right here, okay, has a mass of 40 kg. So saya letak M1, 40 kg. And then the bigger boy on the left has a mass of 80 kg. So I will put here as M2. Okay, so M2 is, ataupun sini saya letak M1 lah. M1 is 80 kg. Kejap. M1 80 kg. M2 is 40 kg. Okay. What is the mass of the board? Okay. Soalan tanya pula, berapa mass board seesaw ni? Okay. So, sebelum tu kita lukis dululah. Okay, all the forces that exerted on the board. Sistem kita sekarang merujuk kepada board tu. So, kita kena lukis semua force yang exerted on the board. Okay, the first force should be the weight. Okay, the weight, tak, kita guna colour lain boleh. Okay, kita guna colour biru. Okay, so the weight of the first boy and second one is the weight of the second boy. Okay, and then kita akan ada normal force. Okay, and then di tengah-tengah, di tengah-tengah board tu, kita akan ada weight of the board. Boleh? Okay, so kita kira dulu weight W1 80 times 9.81. Okay, saya suka kira dulu 784.8 Newton, and W2 is 40 times 9.81. Okay, iaitu berapa tu? 392.4 kg. Okay, and kita nak kira mass of the beam. Okay, mass of the beam ni yang kita nak kira MB. Bukan WB ya. WB ni weight of the beam. So MB. Okay, so saya terus saja proceed. Sebab kita ada normal force ni, kalau saya guna total FY, tentu kita tak boleh selesaikan. Okay, kita tak boleh pun cari WB. Kenapa? Total FY kita ada N plus negatif WY plus negatif WB plus negatif, saya tak terus negatif plus negatif W2. So saya tak boleh pun nak selesaikan, saya nak cari WB ni sebab saya tak ada normal. Okay, so saya tak boleh selesaikan guna total Fy equal to 0. Jadi saya akan proceed total torque is equal to 0. Okay, saya akan proceed dengan ini. Total torque is equal to 0. Okay, so now kita tengok kita ada 4 forces here. Okay, automatically kalau sini adalah kita punya pivot point. Okay, means that torque due to the normal force, sebab normal force duduk dekat pivot, automatically equal to 0. Ini yang kena tahu apa-apa force yang duduk dekat pivot, dia punya nilai torque tak ada mesti equal to 0. So no turning effect produced by the force that on the pivot. Okay, so now kita boleh kira torque due to weight 1. Okay, so saya mulakan dulu. Okay, torque due to the first boy lah, weight 1. So tak weight 1. Okay, direction dia clockwise ke anti-clockwise? Tengok je saya dah tahu dia adalah anti-clockwise. Kalau you rasa confused, lukis dulu. Pivot point dekat sini. So weight ke bawah 90 degree dengan R1. Daripada pivot ke position of the first boy tadi adalah 3 meter. Kalau you rasa confused, buat satu-satu.
Kan? Kalau boleh tengok terus boleh tahu clockwise or anti-clockwise, lagi bagus. Okay? Okay, itu cara nak tengok lah. So, dia mesti positif. The value of torque here should be positive. Okay, so the value of torque due to the first boy, weight of the first boy should be positive. R1, W1. Saya letak macam tu je dulu Okay. Lepas tu saya akan proceed to the second part. Okay, saya akan buat pula. Okay, kita kira torque due to the mass ataupun weight of the beam. Okay. Ini adalah clockwise direction. Kenapa? Tengoklah pivot dia dekat sini. Lepas tu kita ada RB. Okay, lepas tu the weight of the beam is downward. Ini nilai dia kita tak tahu berapa. Okay, and they are 90 degree. And RB is the distance from point P, iaitu from the position of the fulcrum, okay, ataupun pivot kat sini ke sini. Agak-agak berapa ni nilai ni? Kan? Kalau panjang board ini adalah 8 meter, kan? Okay. Kalau sini adalah separuh ataupun tengah-tengah. Ini ada tengah-tengah. Kan? Ini tengah-tengah. Kalau sini 3 meter. So, dari sini ke sini mestilah 1 meter. Kan? Sebab WB kita mesti lukis at the center of the board. So, ini 4 meter. Ini adalah daripada sini another 4 meter. Boleh So, kena tahu tau. Ini paling penting. Jadi, yang sini, mana saya nak highlightkan apa entah ni? Hijau lah. Jadi, kat sini daripada P ke point that we locate the weight of the board tadi should be 1 meter. Okay, should be 1 meter. So, saya letak RB is equal to 1 meter. Okay, so this is clockwise direction, should be negative. So, torque due to the weight of the beam should be negative. RB, WB sin 90 degree. Okay, saya biarkan saja. And then the last one, torque due to the weight of the second boy. Okay, saya bulatkan. Okay, sama juga clockwise. So, from the pivot to here and then downward. So, the weight of the second boy, 392.4 kg. Okay, so this is R2. So, R2 daripada pivot, soalan dah bagi dah. From pivot point ataupun from the fulcrum to this position, 5 meter bukan 4 meter. 4 meter tu daripada WB ke W2 tadi, nak tunjukkan yang dia separuh-separuh, 4-4. Okay, so R2 is 5 meter. So, 90 degree here. Okay, and it is clockwise direction. So, negative. Okay, so kalau kita tulis torque due to the weight of the second boy should be negative. R2, W2. Macam tu kita buat satu-satu. Okay, so kita boleh selesaikan tak? Tentunya boleh lah. Kita teruskan dengan total torque. Teruskan saja. Total torque is equal to 0. So, kita ada torque W1 plus torque W2 plus torque WB equal to 0. So, kita dah masukkan tadilah equation dia. R1 W1 positif kan? Torque W2 tu negatif plus negatif R2 W2 plus negatif RB WB equal to 0. Tak muat ni. Saya perlu tarik sikit. Okay, kita masukkan nilai. R1, kita tahu tadi R1 is 3 meter times W1 784.8 minus R2 5 meter W2 392.4 plus plus akan jadi negatif lah. Saya terus letak negatif. Negatif RB 1 meter darab dengan WB. WB ni yang tak tahu ni. Kita dah jumpa unknown kita kat sini. Okay, lepas tu baru kita boleh cari mass of the beam. Alright. So, cuba kira. So, you akan dapat WB is equal to 392.4 Newton. And remember, this is the weight.
okay, of the board. Saya sebut beam tadi kan, board. Okay, tapi soalan suruh kita cari mass of the board, bukan weight of the board. Okay, therefore WB is equal to mass of the board times gravity. So MB is equal to WB over G. Okay, masukkanlah nilai dia. Okay, so finally you akan dapat mass of the board is equal to 40 kg. Okay, so this is the answer. Finish example number 5. Okay, now example number 6. Okay, so here we have a uniform 40 kg scaffold of length 6 meter is supported by 2 light cables as shown below. Okay, so here we have 2 light cables. Alright, so an 80 kg painter stands 1.0 meter from the left end of the scaffold. So this is the left end. So jarak dia daripada tepi tu is given 1.0 meter. So saya lukis kat sini. Okay, so we consider this is 1 meter. Okay, so if the tension in the left cable is twice that in the right cable, so means that let's label here as T1, where T1 is twice T2. So yang dekat belah kanan ni T2 lah. Okay, find the tensions in the cable. So we need to find T1, T2, and the mass of the equipment. So the mass of the equipment here. So we consider this is the equipment. So the mass of the equipment. Okay, maknanya mass ini, maknanya equipment ini meletakkan berat lah kepada beam ini. Okay, so the weight of the equipment. Oh, tadi kita tak baca ni. Okay. An 80 kg painter stands 1.0 meter from the left. Okay, left end of the scaffold. And his painting equipment is 1.5 meter from the right end. Okay, jadi saya akan label sini ke sini adalah 1.5 meter. Okay, so 1.5 meter. Okay, and then on the scaffold juga kita kena lukis, okay, direction of the weight of the scaffold, which is at the center, okay, of the scaffold. Okay, so now kita nak kira apa Oh, kita nak kira mass of the equipment. Okay, so WE equal to mass of the equipment times the gravity. So saya nak cari ini kejap lagi. Saya nak cari ini, saya nak cari ini, T1. Okay, so let's start. We can use total Fy. Okay, total Fy is equal to 0. Kita tulis dulu. Okay, saya rasa tak boleh selesaikan lagi kan. Okay, total Fy is equal to 0. Highlight sikit. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, 4 forces. So T1 plus T2 upward plus negative Ws. Okay, so jadi minus lah, plus negative We equal to 0. Okay, so T1 kita tahu T1 ni nilainya adalah berapa tu? Nilainya adalah 2 kali T2, betul tak? So saya boleh gantikan 2T2 in order to simplify the equation. Okay, Ws plus We. So saya akan dapat kat sini 3T2 equal to Ws plus We. Okay, so as we don't have value of T2, kita tak ada. Ini pun kita tak ada. So kita tak boleh selesaikan. So let this as equation number 1. Boleh Okay, so now let's proceed to the second part, which is total torque is equal to 0 in order to get second equation. Okay, so sebelum kita mula, kita pilih lah. Okay, we need to choose. Saya choose pivot at T1. Okay, so now as we choose pivot at T1, okay, here, so T1, okay, so this is T1, so means that the turning effect produced by T1 should be equal to 0. Tak ada lah, kan, pivot kita dah pilih dekat area situ. Okay, so now kita ada lagi another 3 forces, Ws, We dan juga T2. Okay, so kita kena totalkan the turning effect or torque
okay, due to the weight of the scaffold, plus torque due to the weight of the equipment, plus torque due to the tension 2 equal to 0. Okay, so kalau kita nak lukis direction ataupun nak lukis satu-satu ni, okay, daripada pivot, okay, saya lukislah pergi ke sini, turun ke bawah. So WS, they are 90 degree. So this is the pivot point. And RS, okay, tengah-tengah scaffold tu, sebab dia dah bagikan 6 meter kan. So kalau kita daripada sini ke sini, this should be 3 meter, separuh kan. Okay, so should be 3 meter, RS 3 meter. So this one should be clockwise. So negative. Kejap lagi baru saya masukkan kali ni sebut laju sikit. Okay, and then for the torque due to the weight of the equipment, so from the pivot to the position of the equipment, the weight here tak tahu berapa, so this 90 degree. So RE tu nak ukur daripada mana pula? So sama juga daripada pivot here, okay, ke sini. Kalau lah panjang scaffold ni 6 meter, so 6 meter tolak 1.5 meter. So daripada pivot here to the position of the equipment, okay, mestilah 6 minus 1.5, okay, should be 4.5 meter. Okay, so here should be 4.5 meter. And sama juga dia adalah clockwise, so negative. Okay, and then proceed to the third one, which is torque due to the tension. So sama juga, kita ada pivot. And this is T2. Nilai T2 pun tak tahu berapa. So they are 90 degree here. And RT2 adalah panjang daripada sini ke sini adalah panjang papan itulah. Okay, so iaitu 6 meter. And the direction is anti-clockwise. So dia adalah positive value. Boleh? So sekarang saya terus saja masukkan dalam saya punya equation. Torque due to the weight of the scaffold should be, okay, negative. So negative RS WS plus negative REWE plus positive RT2 times T2. Okay, sin 90 degree saya tak tulis lah, equal to 0. Okay, so now let's substitute all the values. So we're going to have negative RS tadi 4.5 times WE. Kita dah ada ke? Kita tak ada kan WE. So saya hanya tulis saja WE. Okay. Oh, kita tertinggal satu Kita tertinggal torque due to the penter. Saya padam dulu. Sekejap. Saya padam. Ada 4 sebenarnya. Penter, the weight of the scaffold, the weight of the equipment, and then the second tension. Okay, so saya padam juga yang ini tertinggal. Plus torque, okay, due to the weight of the penter. So tak TP lah, equal to 0. Okay, saya lukis satu lagi lah. From the pivot point, okay, tadi saya lupa nak tulis ni WP. Okay, so maknanya dekat sini pun kena tambah lah ni. Okay, dekat equation total FY ni. So total FY kena tambah negatif WP equal to 0. Okay, so sekejap saya tambah dulu. Okay, tambah WP. So yang ni yang kita tak ada. Jadi yang ni yang kita tak ada. So equation number 1. Okay. Okay, barulah betul kan? Kita tertinggal tadi. Okay, so sekarang kita proceed. Okay, kita nak tentukan direction. So from the pivot ke sini. So this is RP. Jarak dia adalah 1 meter from the pivot. So this is the weight of the painter. So berapa dia punya weight tadi? Kita boleh kira lah. 80 kg times 9.81. And this is also clockwise direction. So dia adalah negative. Boleh Okay, sekarang baru kita boleh masukkan.
Okay, torque due to the weight of the scaffold should be clockwise direction. Okay, so the negative RS WS plus negative RE WE plus positive, okay, positive RT2 times T2, tension 2 tak tahu berapa, plus negative RP WP equal to 0. WP ni nak kira lah siap-siap. Berapa agak-agak WP tu? Okay, 784.8 Newton. Okay. Yang kita boleh kira siap-siap, kita kira siap-siap. The weight of the scaffold ni pun kita boleh kira ni. Okay, weight dia, dia dah bagi mass of the scaffold is 40 kg. Okay, so ini pun saya nak kira siap-siap weight dia. Iaitu 392.4. Daripada mass tu awak kira siap-siap weight, senang. Weight of the equipment kita masih tak boleh buat apa-apa, kita tak ada nilai. So yang ada nilai ni kita masukkan dulu. Negative 8 times WS kita dah dapat 392.4. Okay, ini 8 saya tulis cantik sikit. Walaupun tulisan saya tak cantik mana. Okay, macam itulah. Times okay, plus. So plus tu dia akan jadi negatif lah. Plus minus negatif RE 4.5 times WE, weight of the equipment tak tahu, plus RT2 is 6 times T2 pun tak tahu. Okay, menarik soalan ni, ada dua unknown dah. Minus RP is 1 times the weight of the painter is 784.8 equal to 0. Okay, so kita boleh ni selesaikan. Okay, jadi yang awak dah boleh selesaikan ni, boleh ni selesaikan ni dengan yang ini. Tolakkan dia. Tolak. Negatif. You akan dapat negatif tu. Okay, so negatif 1962. So yang ada unknown ni kita tak boleh selesaikan. Kita tulis saja balik. Okay, so ada dua unknown WE and T2. So we cannot solve. Okay, so I will let this as equation number 2. Okay, so dah ada dua equation. Kita perlu buat persamaan serentak, simultaneous equation. Okay, so substitute equation number 2 into equation number 1. Kan, saya nak buat equation number 2 ni, saya nak adjust sikit supaya saya dapat WE. Saya tulis WE equal to negative 62 plus 1962 bahagikan dengan negative 4.5. Supaya senang saya nak substitute dalam equation number 1. So WE saya akan tulis dalam bentuk 1.333T2. Ni awak bahagikan lah ni. Negative 6 dengan negative 4.5 bahagi. Sama juga. Okay, 1962 pun bahagikan juga dengan negative 4.5. You akan dapat negative 436. Okay, ni equation number 2 saya. Saya dah dapat WE in terms of T2. So this is equation number 1. So jom masukkan. 3T2 tak tahu berapa, letak saja, equal to WS, the weight of the scaffold tadi kita dah kira 392.4. Okay, and then plus the weight of the equipment. So saya tak tahu berapa the weight of the equipment kan, tapi kita tahu daripada equation number 2 ini WE kita masukkan nilai dia 1.333T2 minus 436 plus the weight of the painter. So the weight of the painter tu berapa nilai dia? Tadi kita dah kira, right? Okay, this one 784.8. Okay, plus 784.8. Okay, so kita dah dapat dah semua tu. Okay, so sekarang kita boleh rearrange the equation. Di sini kita nampak kita dah dapat T2. Dah tak ada dah unknown lain. Hanya ada T2 sahaja. So kita dah boleh selesaikan. Okay, so kita kumpulkan T2 in one side 3. So 1.33 bawa pergi to another side should be 1. Oh, sorry.
Okay, so it should be 1.667 T2. Okay, so it's equal to 741.2. So saya kalau ni mathematics. So T2 awak check, you akan dapat 444.6 Newton. So saya dah settle. Saya dah settle jawab yang pertama. Okay, T2. Saya buat kat bawah ni. So now I want to find T1. Tapi T1 tadi, remember, T1 soalan dah bagi T1 2 kali ganda T2. 2 T2. So it's equal to 444.6. Therefore, T1 is equal to, very easy, 889.3 Newton. Okay, unit jangan lupa. Okay, so now can we find the mass of the equipment? Yang ketiga soalan suruh kita cari mass of the equipment. So the answer is yes. Okay, so from equation 2, okay, where WE is equal to 1.33 T2, yang ini tadi, minus 436. So therefore we can find the mass of the equipment. Kita kira lah dulu weight of the equipment. 1.33 T2 kita dah dapat tadi 444.6 minus 436. So the weight of the equipment you akan dapat, ini baru weight dia belum mass dia lagi, 156.6 Newton. Okay, so daripada weight dia, weight equal to mass of the equipment times the gravity. So we can find the mass of the equipment is equal to weight of the equipment over gravity. So weight of the equipment 156.6 over 9.81 meter per second squared. So you akan dapat bawah sekali jawapan dia. Mass of the equipment, okay, 15.96 kg. Very small. Okay, penuh kita punya screen kan. Okay, okay, menarik lah soalan ni. Saya rasa menarik. Okay, so finish example number 6.